As a member of Indigenous Women Council, we were able to get a lot of knowledge through the trainings of women, through sensitization, through even the exchange visit which the Indigenous people, the Indigenous women goes to visit every year. Also been capacity built in several issues, especially for those that have organizations or working with organizations that are youth-led. We've been capacity built, we've been shown how to grow our organizations, how to resource mobilize, several topics on how even to speak and articulate issues of the young women properly. Mimi ninashukuru sana Samburu Women Trust kwa sababu alitushikilia mkono sana kama kikundi changu hiyo ya Ripote Pokot Initiative tangu 2016 mpaka sasa. The aim of the council is to amplify women voices as well as also to capacity build Indigenous women to be able to have sharp skills around issues on leadership and also around issues of advocacy within the county, the national and international level. Kwa upande ya mikutano nyingi yenye Samburu Women Trust wamenifadhili nikienda, hiyo mikutano ni ya maana sana kwa sababu ninaenda kupeana sauti yetu kama jamii ya Sengwer hapo, na wao nayo wanarusha ikienda kwa mitandao, alafu hata ulimwengu inajua kumbe Sengwer bado wanateseka. Mimi ninaitwa Julia Lochingamoi, ninatoka Laikipia County. Mimi ni mwanzilishi wa organization ambayo inaitwa Ripote Pokot Initiative. Mwaka uliopita tuli host Rural Women Day kwa Laikipia kwa village ambayo inaitwa Nakyang, na wamama ambao walikuja pale indigenous groups kutoka counties ambayo ni 23, na sisi tulisherekea vizuri sana. Tulikuwa na watu 300 katika kongamano hilo, na ilikuwa ni wamama. Kwanza kabisa tunaona ya kwamba Indigenous Grassroots women wamechanuka wakati tulipata mafunzo kutoka Indigenous women from other counties, na tukaona ya kwamba watu kutoka mashinani, wale wamama kutoka mashinani walianza kujua haki zao, na wamepata pia kujua kwamba kuna maana ya kushirikiana kwa umoja kama team ili sauti yao ipate kusikika. Kuanzia tulipokuwa mashinani mwaka jana, wamejanuka, wamama wameamuka, wameamukia viti mingi, kama kuna komiti ya mashule wameona ya kwamba waingie kwa sababu wamepata mafunzo kutoka Indigenous women kutoka hizo counties, na mimi tukaona ya kwamba kushikana pamoja imewaleta wakajua mambo mengi, na wamejifunza kwamba mtu akiwa kama umefinyika ni mzuri mtu atoe sauti yake ili upate kusikika. Wamejua ya kwamba tena hii nafasi ya kuwa katika uongozi ni lazima mama aingie ama wajitetee, sababu hakuna mtu anaweza kuwasikisa wasipojitetea, na washikane wakiwa pamoja. Ingine kwamba wajitetee pia hata kwa wale serikali, ile viongozi ya serikali ambao wamechakua, wapate kueleza mambo yao. Kama ni maji waweze kuuliza kuliko wanyamaze bila kuuliza, kama ni barabara, kama ni hospitali. So tuliona ya kwamba wameamuka tangu wapate mafunzo kutoka women. Kongamano hiyo ya wamama ilifanyika mwaka uliopita, na zingine ambayo kama movement hiyo ya wamama wameenda
counties zingine, sio Laikipia peke yake. Tumetembea, tumeenda Marsabit, tumeenda Baringo, na tunaona ya kwamba kuna mwanzo na kuna mwamko mpya ambaye wamama wameamkia, kwa sababu wakati wanatoka kaunti zingine wanakuwa na maelezo ingine tofauti ambaye ni mazuri kutoka mahali wanatoka, ama ile watu wameendelea mbele wanakuja kufunza wale wako mashinani, na tukaona ya kwamba tuko na equal, tuko na usawa. Hakuna mama ambaye ako juu ama mwingine ako chini. Sisi wote tuko na usawa moja, na tunashukuru sana Indigenous women, wale viongozi wa Indigenous women, sababu walisawasisha kila mtu wawe katika level moja. Hakuna wenye wanasema, na hakuna tribalism katika hiyo katika hiyo movement. Wote ni wa Kenya, wote ni wa mama, na ni watu ambao wanataka kuonekana na watoke ile kufinyiliwa katika jamii sao. Tumeondoa maneno ya culture, tumeondoa kabisa, na tumeona ya kwamba ile cultures kidogo ile inatufinyilia, tumeondoa yale mabaya, yale mazuri tukashika. Na kuna vitu mingi wamama walikuwa naokopa kusema, lakini walipopata mafunzo wameweza kuangaza, sababu walikuwa naficha hata wakati wanachapwa. Wameangaza sasa, hata hiyo vile walikuwa nachapwa na wazee zao, wameangaza, wameanza kwenda hata mbele kwa ofisi wa chief, ameenda hata kwa ofisi ya kutafuta haki hata kwa mbele ya serikali. Na mimi ninaona ya kwamba kuenda hii miaka ambayo siko mbele, wamama hawatakuwa tena katika chini, watakuwa juu, na watashindana na wanaume, na watasaidika, na watoto yao wataendelesha hata community saidi. Wao wataulizwa opinions, na wamama wako na opinions mzuri sana, sababu ni watu ambayo wanaweza kujieleza, kwa sababu wamejua kitu ambayo inaendelea. My name is Eunice Lefario from Baringo County, CEO of Baringo Women and Youth Organization. Baringo Women and Youth Organization is a local organization which is based in Marigat sub-county, working with the indigenous people. The rising of Lake Baringo started the year 2014, and it has risen for for many years. As we speak now, there are a lot of people who have been displaced by water, especially the women and girls. When we say they are displaced, it's displaced totally. Like they have lost their properties, they have lost the schools, they have lost the hospitals, they have lost everything, even the livestock. Mostly the women are the ones who are being affected, because they are the ones who lives in these homesteads. And as we talk, we have 150 households which are in the IDP camps. Since 2015, 2016, they have been there, and the government are not doing anything about those families. They are still there in the camps, and as an organization, we are trying to see how we will help these 115 households, which mostly is women-led households. And as an organization, we are trying, maybe this year, we have a project which we are targeting them by building the small houses, the traditional houses, through maybe for them to go to relocate them to higher grounds. They call them higher grounds, but we call them to relocate them to the safer places. Secondly, the rising of Lake Baringo has made the Ilchams people to be poor, because we have lost a lot of livestock. And being an indigenous community, being a pastoralist community, one, we have lost the livestock, we have lost our culture, we have lost even the identity, because if I don't have the livestock, then who will I identify myself to be? Thirdly, in terms of education, we have lost a lot of schools. We have 2 locations which completely submerged by the water. So we are, as an organization, we are trying to especially give the women who are affected the psychological counseling. And
the adaptation which we are trying to make is maybe to give them their small livestock to start their life again after losing everything. So the climate change generally in Baringo is affecting especially the Ilcham's ward. Jina naitwa Teresalba Sintian Lebarsanti. Natoka sehemu ya Loiyangalani, Marsabit County. Area ambayo tuko na ile farm inaitwa Wind Power. Mimi nataka kuzungumza kama IWC, nataka kusema mambo machache ambayo yale ina affect kina mama huko. Kwanza kina mama wale wako hiyo area ya Wind Power, wakati ilianza kitu ya kwanza hawakuwa napewa nafasi sawa na wanaume. Kuna nafasi wanafinyiliwa, na sisi kama IWC hiyo ndio tunakataa. Tunataka kusema kina mama wapewe kazi sawa na wanaume, ndio muone kama watashindwa kufanya. Ya pili, tukiona wakati ya kwanza kuna boma mingi zilivunjika. Wanaume walibandikwa kazi, walienda wakapata wanawake wengine wakaoa, wakawacha familia zao. So wengi wa mama waliwachwa waendelee wakakuwa ni wao wanaendelea kuwalisha watoto na kuwatafutia watoto yao pesa ya shule, karo ya shule na mambo mengi. Ikawa ni kazi ya mama tu kutafuta chakula huko. Na pia ukiona walikuwa displaced, walitolewa pale ambao kuna village ambayo walitolewa hapo wakasongeshwa, na wale waliumia sana ni kina mama na watoto, kwa sababu hata wakati walitolewa hapo walisongeshwa au wazee hawakuwa nyumbani, walienda kufuata wanyama. Na sisi kama IWC Indigenous Women Council tulifuata sana wao mama wajengewe nyumba, wafanywe kila kitu, lakini hakuna kitu walifanywa, walidanganywa na serikali. Walicollaborate na Wind Power kwa sababu hata council ni serikali tu walikuwa pamoja. Ingine ni ya kwamba wao kina mama walikuwa sehemu ambaye maji inapatikana kwa karibu, lakini walisongeshwa mbali sana, wakaambiwa watachimbua borehole. Lakini walipoenda walichimba borehole ambaye mpaka sasa hivi iko huko, na wamama wananunua maji hawapati bure. Na Wind Power ni kampuni ni kubwa sana ambaye inaweza kumaintain hiyo kisima, inaweza kusurface hiyo kisima for those women, lakini wanasema watoe 20 bob kwa kila mtungi ili wasurface hiyo mtungi, which is very wrong, kwa sababu ni kubwa hiyo kampuni, wanaweza kusurface hiyo mtungi sana. Unaona pia kwa wakati mwingine kina mama waandiki kwa si bure hivyo. Mwenye anataka kazi mpaka kwanza aende kwa mkubwa, aone mkubwa kando, kukua bibi ya mkubwa kando, alafu ndio aweze kuandikwa kazi. Na hiyo ni mbaya sana. Sisi tumekataa wamama waandikwe kazi kwa kutumia haki, njia ya haki. My name is Jenny Merwas. I am the director Samburu and also the convener of National Indigenous Women Council, a movement that bring on board Indigenous women from different Asal County, which include 23 Asal County, and currently we also beyond within East Africa. The aim of the council is to amplify women voices, as well as also to capacity build Indigenous women to be able to have sharp skills around issues on leadership and also around issues of advocacy within the county, the national and international level. And when you look back, Indigenous Women Council, how we've been trying to organize ourselves, bringing our voice together and pushing agenda of Indigenous women to be included in different spaces and also in texts of government policies, we've able to achieve several strides. One, the recent election, which the Kenyan government did the election, we were able to get several women nominated across 10 counties out of the 23 counties, where mostly Indigenous women occupy spaces at the county assembly, where we are able to influence spaces and make sure that voices of Indigenous women, and when policies are developed, Indigenous women take the center stage. We are also able to push a national draft together with National Gender and Equality Commission, which it was submitted to the President 2 years ago, which last year it yielded a result which the President pronounced that it gives minority community
December 18, which they celebrate International Minority Days. This is actually a win for us as within Samburu Women Trust, within Indigenous Women Council, which we are saying that slowly the government is able to see our strength, our voice, and push our agenda. My name is Silvana Lesuda, an Indigenous youth from the Indigenous people of Samburu. I'm also the founder and executive director of a youth-led organization called Network Empowering Samburu Transformation, and also the chair of the young women in the movement of Indigenous Women Council. So I'm here to talk about the importance of having young people in the movement. Over the past years, we've seen that whenever there are issues of women, the voices or the real issues of the young women in our communities are always left behind. So the Indigenous Women Council have accommodated the youth and have included us in making our own decisions, voicing out our own issues, being there. Whenever the women issues are being said, we are also there saying our issues, which is actually one of the good things, because we've seen how issues of the girls and young women are articulated separately and different from the women issues. We are also being included because for continuity, you see, having us the young people in the movement, we are able to know. They are exposing us on how to handle issues in the community, how to express ourselves, how to be there for our community. We learn from our mentors and the women in the movement, and also having us or telling us on how to occupy these spaces. We are occupying spaces in all places. We know where it's appropriate to and how to do so. And being encouraged, like even to seek for these leadership positions, which, because we are from a patriarchal society, it's not always given that a young person, especially a young woman, can be given a position, even if it's an elective post or appointed or anything. But as the movement, they are really encouraging us to seek for these leadership positions, whether it's from the community, the committees, the elective positions, and all other leadership positions, which is actually something that we've embraced and ready to occupy those spaces. We've also been capacity built in several issues, especially for those that have organization or working with organizations that are youth-led. We've been capacity built, we've been shown how to grow our organizations, how to resource mobilize, several topics on how even to speak and articulate issues of the young women properly and separating them from the women issues. So we really thank the Indigenous Women Council for having the youths on board, not leaving us behind. And as the phrase always says, that we are the only people who can actually speak for ourselves, and they embrace the leaving no one behind phrase.